Bienvenidos y gracias por acompañarnos hoy, previo al homenaje a dos leyendas. Tenemos una serie de invitados de AEW. Como saben, la relación de intercambio de talento con New Japan Pro Wrestling y con AEW ha crecido mucho últimamente. Hemos tenido mucho de nuestro talento visitando a estos señores en Estados Unidos a lo largo de su gira y ahora vienen a visitar la Arena México en la lucha estelar de esta noche. El primero de nuestros invitados es Bryce Remsburg. Él es un referee de AEW y va a estar aquí para ser el referee en la lucha entre Rocky Romero, Máscara Dorada, y Soberano Junior y Atlantis en la final del torneo increíble de parejas. Willow Nightingale va a participar en la batalla internacional de Amazonas, acompañada de Tessa Blanchard y la Catalina, contra Stephanie Baker, Seuxis y Lluvia. Por último tenemos a los cuatro de la lucha estelar, Matt Sydal y el Blackpool Combat Club, Claudio Castagnoli, Bryan Danielson y Jon Moxley. Vamos a empezar con ellos dándonos una introducción. ¿Qué opinan, qué sienten de estar aquí en México y estar en la Catedral de la Lucha Libre por primera vez? Bryce, you want to start with your introduction? Sure. I have been refereeing professional wrestling for almost 22 years, and I've been fortunate to do all kinds of wonderful things. Wembley Stadium, and after 22 years, you start to think the bucket list gets smaller and smaller, and you start to wonder if you're going to check these things off. And one of the things on my bucket list was to referee at Arena Mexico. So I am so fortunate to Rocky and everyone for having me, and I'm very excited what today and the future means for the relationship between AEW and CMLL. It seems like all great things. Bryce agradece estar aquí, dice que es muy afortunado, ya 22 años como referee, ha estado alrededor de todo el mundo, incluido el Wembley Stadium, y en su lista de cosas por hacer solamente le faltaba una, y era la Arena México, y ahora está aquí. Guys, if you can keep it a little shorter, would be great. Got it. Willow. Lo siento. Hi, I'm Willow. Last month I just celebrated 9 years wrestling. I'm very excited to be in Mexico for the first time ever. I've been fortunate to, wrestle in the U.S. this long, Canada, and Japan. So I look forward to this being the first of many times. Willow tiene 9 años luchando, ha luchado alrededor de todo el mundo, Canadá, Japón, obviamente Estados Unidos, y está muy emocionada de luchar por primera vez en la Arena México y espera que no sea la última. Matt? Yeah, my name is Matt Sydal. When I was a young man, I wanted to be a wrestler, and I thought the only place that would ever have me would be Mexico because they loved high-flying wrestlers that were a little bit smaller. And so it is a full circle dream come true to be at the end of my career now and getting to debut at Arena Mexico tonight. Matt a lo largo de su carrera desde chico siempre quiso ser luchador y siempre creyó que la única compañía que lo iba a recibir por su tamaño comparado a los luchadores americanos era México por el estilo que tenemos de lucha aérea. Nunca luchó en México y ahora está aquí para cerrar el círculo en su carrera ya casi al final de ella. Bryan? Hi, I'm Bryan Danielson. I've been wrestling for almost 25 years, and I've been really looking forward to this. CMLL is one of my dreams to wrestle in Arena Mexico, and I really look forward to wrestling Blue Panther tonight. He's my favorite luchador. Bryan ya 25 años luchando, es una de las estrellas en AEW y siempre quiso luchar en Arena México, pero sobre todo su luchador favorito era Blue Panther y hoy cumple el sueño de luchar con él. John? In the last 20 years, I don't care what country I'm in, what kind of building I'm in, or if I'm in the parking lot of a Waffle House diner and it's 2:30 in the morning, I seek out the toughest opponents, the guys with guts and heart and metal, and those kinds of people are right here in Arena Mexico, so that's why I'm here. John siempre busca a los oponentes más duros, a los que le puedan dar el mayor reto, no importa si es en el estacionamiento de un Waffle House o si es en una arena muy grande, y hoy encontró al talento de la CMLL para que le dé ese reto. Claudio? You called Arena Mexico la Catedral. Correct. So that just means there's a lot of history and a lot of pride. And we're here, I'm here to prove that the best wrestlers actually do not come from Mexico. Dice que presenté la Arena México como la catedral y que hablamos de mucho orgullo y de mucha tradición, y dice que él está aquí en México para demostrar que los mejores luchadores no vienen de México. Tough words. ¿Alguien quiere empezar con preguntas? If you're in the cathedral, you have to speak the truth, right? Yeah, you're good.
Yeah, no, let's fucking. Soy Luis Felipe Hernández de la revista The Travel Citizen. Mi pregunta es, primero, si están conscientes de que se van a enfrentar esta noche a auténticas leyendas de la lucha libre mexicana. Y la segunda pregunta es si su presencia aquí en México se va a limitar únicamente a esta noche, a este homenaje de dos leyendas, o los veremos en más funciones. Muchas gracias. Hey guys, anyone can take this question, but he's asking if you are actually aware that you're wrestling with legends tonight, that you're going to be sharing the ring with the best guys we have to pose for you. And then second question after that is if this is a one-off or if we're going to see more of all of you here. Who wants to take it? Maybe Claudio, you have strong words about it? I've been watching CMLL for almost 20 years. So I know the history, I'm a fan, and I respect all the wrestlers we're in the ring with tonight. I see Volador Jr. still with the mask, because that's when I first started watching him. So to me, Volador Jr. still has the mask. That's how long I've been watching. So a lot of respect. They may be legends, but we're better. And if we need to come back more than once to prove that, so be it. Claudio piensa que, bueno, lleva viendo CMLL desde hace 20 años, se acuerda todavía de Volador con la máscara y dice que sí, que está muy consciente de quiénes son los que se van a enfrentar, pero que no les tiene miedo y que va a demostrar que ellos son mejores. Anyone want to pitch in on that? Yeah, we know exactly who they are. I don't think they know exactly who we are. We can talk about how great Arena Mexico is, and it's been all our dream to wrestle here and all that, and it is a celebration and an homage to two legends, and this is a celebration of pro wrestling tonight and all that, and at the end of the day, we all love doing this, but this is game night, man, and this is war, and your backs are against the wall. You're defending your promotion, your country, on your home turf, and we have kicked in your front door and took a piss on your carpet right now, so what are you going to do, man? Yeah, we know exactly who they are. Thank you. Sí, saben quiénes son y entienden la importancia de esta noche y hablan del respeto que le tienen al edificio y a la Catedral de la Lucha Libre y que están muy orgullosos de estar aquí por primera vez en sus carreras, pero que esto es guerra y nos toca a los mexicanos defender la promoción y la compañía contra estos guerreros. Almost did you say piss? We avoided that. Siguiente pregunta, por favor. Gracias. Jorge Liván de Más Lucha, la pregunta para cualquier integrante del Blackpool Combat Club. Si para ellos estar en la Arena México y enfrentarse a las superestrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre es uno de los momentos más importantes desde la creación de la agrupación, y si también les gustaría que estos combates entre AEW y Consejo Mundial de Lucha Libre sucedan en grandes eventos de AEW como Double or Nothing, All In, All Out, Forbidden Door, por ejemplo. So this is for Blackpool Combat Club, and he's asking if since the group was formed, do you guys think this is probably the biggest moment in the group, as a group and as individuals? And then afterwards is, how would you feel about having this kind of clashes, but in a big AEW pay-per-view? Want to take it, Brian? Yeah, I mean, to say, it's always hard to say what's the biggest moment in anybody's individual career or as a group or whatever it is. This is a really cool benchmark for us, but it's also a chance for us to prove 100% that the Blackpool Combat Club is the toughest group in the entire wrestling world. Es muy difícil escoger un momento individual o como grupo para decir que es el momento más importante. Definitivamente es un parteaguas en su carrera y van a demostrar que Blackpool Combat Club es por mucho el grupo más duro que existe en lucha libre. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Octavio Duarte de Sácalo del Ring. Si le puedes preguntar a Brian Danielson, ¿qué opina de que Blue Panther pidió un permiso especial para poder luchar enmascarado en contra de él aquí en la Arena México? So Brian, he's asking, how do you feel that Blue Panther asked for a special pass or permit to be able to wrestle wearing a mask against you tonight? So when I saw that, I thought it was super cool because the Blue Panther that I fell in love with when I was a teenager was the Blue Panther with the mask, and the fact that he's got his image on it, my image on it. It's just really cool and it's special. That said, I'm gonna do my best to kick his ass tonight.
Brian dice que creció viendo Blue Panther y que claro que, un poco como decía Claudio, él se acuerda de Blue Panther con la máscara. Entonces es un momento muy especial para él y le parece muy cool y único que haya pedido este permiso Panther para poder luchar con él con máscara, especialmente con la máscara que tiene a un lado a Bryan Danielson y del otro lado Blue Panther. De Sergio Trejo del gráfico y de Furia de Titanes para Willow. Si le emociona dentro de su carrera enfrentar a un elenco femenil con una marca tan prestigiada como son las Amazonas en el Consejo Mundial. Willow, are you excited to be wrestling a group of females that have such a big brand behind themselves, like CMLL and the Amazonas, as we call our female talent here? How do you feel about that? Oh, absolutely. Being a woman, obviously, I'm like a strong advocate for women's wrestling in all companies and promotions. I've seen Stephanie Vaquero work like in person before. Last year, we were in the same tournament for the New Japan Strong Women's Championship that she now holds, even though I ended up winning that tournament. And I believe we had Susie over at Ring of Honor recently. So I'm really excited to be teaming with La Catalina and Tessa. And hopefully we can show that women's wrestling is just as good as any other wrestling. Está muy emocionada tanto de sus compañeras como de sus oponentes, pero sobre todo quiere demostrar que la lucha libre femenil es tan buena como cualquier lucha libre. Recordatorio para todos, están vendidos completamente los boletos y la única forma de ver a este grupo de talentos luchando en la Arena México va a ser a través de nuestro canal de YouTube, a través de la suscripción, así que si quieren ver el evento y no consiguieron boletos, no se olviden de meterse a YouTube a partir de las 8:30. Siguiente pregunta. Miguel Ayala para Estadio Deportes. Dentro de toda la emoción que traen los chicos por venir a México a luchar, se olvidan, me parece, de algo que lo acabas de comentar, ¿no? La arena va a estar al tope. La pasión del mexicano y sobre todo hablando de que la lucha libre está catalogada en el mundo entero como la mejor lucha libre del mundo. ¿Ha pasado por su cabeza, literal, pensar que se pueden llevar un trago amargo el día de hoy? So, and this goes for everybody except for Bryce probably. Arena Mexico is going to be full tonight, almost 15,000 people. Lucha Libre, Mexican Lucha Libre is renowned as the best Lucha Libre around the world. He's asking if you guys have considered the option that you're going to live here on a bitter note. Considered by who? By you. No. The Lucha Libre? Yeah, they keep saying the CMLL is the best wrestling in the world. Like, considered by who? Pregunta Claudio que ¿quién dice que la lucha libre mexicana es la mejor lucha libre del mundo? I think AEW is the best wrestling. I think Blackpool Combat Club is the best wrestling. That's what we're here to prove. Ellos creen que AEW es la mejor lucha libre del mundo, Blackpool Combat Club es el mejor grupo del mundo y eso es lo que vinieron a probar, I guess. So the question can also be asked, is, CMLL ready to end the night with a bitter taste? Y preguntan si el Consejo Mundial de Lucha Libre está listo para ese trago amargo al final de la noche en nuestra casa, en nuestra arena completamente llena. And then they have to go home to their wives and their children and admit to them, because these are some of the best luchadores in CMLL, that admit to their family that they're not the best. Y que nuestras leyendas tendrán que irse a sus casas con sus esposas, sus hijos, sus familias y admitirles que no son los mejores luchadores del mundo. Well, thank you for that, Brian. Siguiente pregunta, por favor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Garduño de ESPN Digital en México. Un poquito más alto, por favor. Mi nombre es Gabriel Garduño de ESPN Digital en México. Buenas tardes, saludos para todos, bienvenidos. Mi pregunta en particular es para Claudio, para Brian y para Matt. Quisiera saber si tienen en consideración que, según diversos reportes, en luchas individuales contra Místico está invicto el luchador mexicano, si eso lo tienen en consideración, si es uno de los retos que tienen al visitar México y cómo los ha recibido el país también como contexto. Okay, two questions. One is, are you guys aware that Místico is undefeated? And is that something that you're here to change? Is that something that interests you? It's for Matt, like for the Blackpool Combat Club, and for Yeah, I'd love to take a victory from Mystico. I owe him. I mean, we have had a rivalry that's lasted 15 years plus. I've been by his side when he's been in the hospital with a nearly broken neck. I mean, I think if anybody has the answer to a Mystico problem, it'd be Matt Sydal.
Matt dice que lleva una rivalidad con Místico de 15 años, que lo ha acompañado, que lo ha luchado, incluso estuvo con él en el hospital cuando casi se rompe el cuello, y que si alguien tiene la solución para el problema que es Místico, es Matt. Anyone else? I'm very well aware that he's about his undefeated streak, and realistically, one, it would be great to beat him, but two, I'd also love to pile drive him on the floor and rip his mask off. So there's that as well. Brian está muy consciente de que Místico está invicto en luchas 1 a 1, pero que no le gustaría cambiar eso. Sobre todo quiere disculparse de antemano por romper su máscara hoy en la noche. I mean, when I lived in Mexico for a little bit, maybe 15 years ago, and as a souvenir, I brought I brought home a little llavero, like a little mask, keychain of Mystico's mask. So what would be better than that than bringing home the actual mask? Claudia dice que cuando vivió en México hace 15 años, su souvenir de regreso a casa fue un llaverito con la máscara de Místico. ¿Qué sería mejor que eventualmente llevarse la verdadera máscara de Místico? Siguiente pregunta, por favor. ¿Qué tal? José Muñoz para Pura Lucha Podcast. Esta pregunta va dirigida para Brian Danielson. Preguntarle si en un futuro le gustaría llevar un combate mano a mano con Blue Panther con las reglas de máscara contra cabellera. Gracias. He's asking you if you would love to have, or if you would like to have a one-on-one match versus Blue Panther with hair versus hair or hair versus mask rules. Yeah, I mean, honestly, this is one of my biggest dreams in wrestling that I've yet to accomplish, is to wrestle in Arena Mexico in a hair versus hair, hair versus mask match. And I would love for that to be against Blue Panther, but I don't know how much of a chance he stands at this point, so he'll be losing his hair if we do that. Whose mask I'd really like to take. I would love to do Mystico versus Brian Danielson, hair versus mask. Brian dice que sí, definitivamente sería algo que le gustaría hacer, que ha sido su sueño luchar en Arena México y va a cumplir hoy un sueño esta noche en el homenaje a 2 leyendas cuando esté en el ring con Blue Panther, y que sobre todo uno de sus sueños es estar en una lucha con esas reglas, cabellera contra cabellera o cabellera contra máscara. Podría ser con Blue Panther, no sabe si Blue Panther tenga ya la capacidad de aguantarlo en un 1 a 1, pero que sin duda está dispuesto a poner su cabellera en la línea contra la máscara de Místico. That's 2-1, right? End the undefeated streak, take the mask. Por favor. Eduardo Reyes de Estrellas de Ring para Willow. Del contingente del día de hoy, eres la que se va a quedar, va a estar en la Arena Coliseo y en la Arena México. ¿Te gustaría hacer campaña larga en México, alguna rivalidad o en busca de algún campeonato mundial de las Amazonas? Willow, he's asking, like, out of the group, you're going to stay. You're going to do another 2 shows. Would you like to extend your stay for a long time and have a rivalry and pick up on some steam and do a campaign here in Mexico for a few months? And if yes, who would you like to be the rivalry with? Okay. Well, right now I am pretty tied up with a lot of things at AEW that make it hard for me to stay anywhere for an extended period of time. But I mentioned Stephanie Vaquer earlier. We already obviously have a little bit of like connection through the New Japan Strong Championship. I'm going to be facing her tonight, which is really exciting. But if there were ever a time where I really weren't super involved in something on TV, I would love to come here and even train here because I'm always, hoping to get better and learn more. Willow nos dice que con todo el trabajo que tiene AEW sería muy difícil para ella pasar más tiempo aquí, pero que si en algún momento pudiera zafarse de sus compromisos de televisión semanales en AEW, le encantaría venir a México, tener una rivalidad con Stephanie Vaquer, pero no solo luchar en Arena México, sino entrenar con nuestro talento. Lucha libre es algo que le gusta mucho y es un estilo que le gustaría aprender más. David Barrera para el periódico Esto. Moxley, un luchador que quieras su máscara o que quieras alguna lucha de apuesta aquí en la Arena México, Místico, Atlantis, algún otro. John, if you could pick one guy from CMLL to have a mask
match. It can't be mask versus hair, wouldn't be great, but like have a great rivalry, a one-on-one. If you could pick one opponent, who would it be? Interesting. I mean, if it's going to be the most interesting match, it's going to be somebody that I don't like. But I like this Hechicera fella that came through AEW, and I enjoyed what he brings to the table. You know, I would take every opportunity to challenge myself against him. That's nothing personal, but you know, there's probably a lot of guys here that would probably rub me the wrong way that I would not like, and probably don't want to come anywhere near me, and hopefully we don't run into them tonight. And you know, if anything like that happens, you know, it could get ugly for everybody. So you know, just make sure you're watching on YouTube to find out, and then they'll kind of get the answer to your questions. Es que le gusta escoger rivales que no le caen bien, que odia. Dice que no tiene todavía algo personal contra ninguno de nuestros talentos, pero que Hechicero pudiera ser un gran rival para él, que le gustaría probar qué pudiera hacer con Hechicero. Y dice que tal vez hoy, tras bambalinas, alguien lo haga enojar y entonces las cosas se pongan feas y encuentre un nuevo rival para escoger. Y quieren averiguar qué va a pasar. Una vez más, por favor, vayan al YouTube porque los boletos están completamente agotados. No queda un asiento vacío en la Arena México y en la noche. Entonces, la única manera de ver esto es en nuestro canal de YouTube con una suscripción. Daniel López para Más Lucha, para cualquiera de los 4 luchadores que están en el turno estelar. Hoy ya lo han dicho, hoy se va a desatar una guerra en el ring de la Arena México. Y hoy las posibilidades están 50-50. 4 luchadores extranjeros contra 4 luchadores mexicanos. Pero han pensado la posibilidad de que podrían caer derrotados aquí en la Casa de las Estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre, y eso habría una posibilidad de verlos en septiembre, donde se realiza, o septiembre o quizá octubre, donde se realiza el Grand Prix, y puedan venir más luchadores de AEW. Okay, so the match tonight in the main event is going to be really even. For AEW guys, for CMLL guys. How would you feel if you lost that match? And if you did, would you like to come back for a rematch to the Grand Prix, which is our big event with international talent versus national talent? Anyone can take it. Yeah, I'll take it. So if we lose tonight, yeah, we'd love to come back and get revenge. But the idea is that we won't lose tonight, and I'd still like to come back. And that's the thing, is that you know, CMLL has some of the best luchadors in the world, but we think we're the best wrestlers in the world. We plan on proving it. Brian dice que sí, y muy si acaso llegaran a perder, le encantaría regresar por venganza, pero que la idea y que planean probar que no van a perder, que van a llevarse la victoria en la noche en el homenaje a 2 leyendas, y que aún así, después de ganarle al Consejo Mundial de Lucha Libre y a nuestras leyendas, les gustaría regresar a hacerlo otra vez. ¿Qué tal? Cristian Moya de la Octava Sports. Justamente para Bryce, preguntarle, siempre el referee juega. ¿Es una petición especial de Rocky Romero para soñar con poder tener una victoria en este torneo increíble de parejas? ¿Crees que Rocky te necesita o vas a impartir justicia en esa lucha que se va a tener por ese trofeo? That's a really good one. He's asking, why are you here? Like, we have refs. Does Rocky Romero put a special request to have you here so you can swing the match in his favor? Does he feel like he needs you in his side to beat his opponents? If that were the case, I wouldn't tell you this now. I would tell you to watch the event on YouTube tonight. But as far as I know, it's not the case. I am excited to be here as a fan as well, and I think this is when the CML friends came to AEW, Edgar came to referee some of in our house, and I think this is kind of a returning of the favor. I'm coming to referee in your house, and again, if something like that was going to happen, I wouldn't tell you at the press conference.
Si eso fuera cierto y eso fuera a pasar, no nos lo diría hoy. En realidad está muy emocionado de estar aquí como fan y como parte de la industria de lucha libre. Cuando el grupo de CMLL fue a AEW, también llevamos a nuestro referee. Y ahora está regresando el favor, viniendo a nuestra casa a ser el referee de esta lucha tan importante en el homenaje a dos leyendas. Y dice que quieren saber si está aquí para ayudarle a Rocky Romero o no. Conéctense al YouTube para poder ver el homenaje. They should be thanking us for bringing our own referee. The referees are there for the wrestler's safety. And y'all's referees have never seen a shellacking put on your guys like we're going to put on them tonight. So you're going to be happy when Bryce is there to pull me off of these guys, you know. John dice que el referee es una parte esencial del bienestar de los luchadores y que nuestros referees nunca han visto una golpiza como las que se van a dar hoy y que deberíamos estar agradecidos de tener a Bryce aquí acompañándonos. Por favor. Muy buenas tardes, Pablo Lozano de Kaiser Sports. Preguntarles, entendemos que apenas empieza esta relación entre el Consejo Mundial y AEW. La gente se va a quedar con muchas ganas de volverlos a ver más adelante. ¿Es posible que en un futuro cercano podamos ver una cartelera donde se enfrente todo el elenco de AEW contra el Consejo Mundial? Vemos la relación que tiene el Consejo con New Japan y se hacen funciones especiales. ¿A ellos les gustaría tener un encuentro así toda la noche, AEW contra Consejo Mundial, sus mejores luchadores, sus mejores amazonas frente a frente? Okay, he's dreaming big and I love it. He's saying that the relationship between AEW and CMLL is relatively young and people are going to want to see way more of you guys here. How would you feel about an event that it's not just the main event, but a whole pay-per-view that clashes all CMLL with AEW, all of our talent, champions, women, everybody in the same card, the way we do things with New Japan Pro Wrestling? I don't know if you can print pesos fast enough. No sé si podemos imprimir pesos tan rápido. Yeah. I think that would be great. Yeah, I think it would be really exciting for us. Who else are people clamoring to see? What AEW guys are they wanting to see here? I think that's a question for the crowd. After the beating tonight, I don't know how much Yeah, more they that's want to right. take, though. So, you know. Sé, Claudio, que después de la golpiza que le van a poner a nuestras leyendas aquí hoy en la noche, tal vez no los vamos a querer de regreso tan pronto, pero los demás están muy emocionados y esa idea de tener un evento entre compañías sería increíble. I think wrestlers and fans alike, both in all of wrestling, like the influx and the back and forth and the crossovers and the new, fresh people coming in and out. And I think all wrestlers everywhere like that and all fans everywhere like that. I think the only time that gets kind of, that a wrench gets put in that stuff is usually, you know, people in suits and offices dealing with contracts and stuff like that. And but as far as the wrestlers and the fans, you know, I think that's what everybody wants, you know. John nos dice que tanto fans como el propio talento aman hacer esas cosas, esos crossovers entre compañías, tener nuevo talento, tener caras frescas y luchar con gente con la que no luchan constantemente es algo que les apasiona mucho, a los fans también les gusta mucho y que en realidad lo único que detiene esas situaciones generalmente son los personajes de los trajes y corbata que se encargan de los contratos. I think there should be two. There should be one in Mexico and then one in the United States. Okay, es la última pregunta, this is the last question, guys. Por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Luis Castro para Pura Lucha Podcast. Esta es para Matt. Sabíamos que Yuta tuvo una lesión y que fue incluido, digamos que de último momento. ¿Te imaginaste tener, como lo estás mencionando, ya en el cierre de tu carrera, una aparición en la Arena México como la que vamos a tener esta noche? Y si te gustaría en algún momento tener alguna aparición especial tú solo aquí. So Yuta got injured and you ended up here last minute. And you were talking earlier about how this is full circle for your career. How do you feel about that serendipity of things that happened that got you here? And now that you're here, would you like to come and have a one-on-one match with somebody before the end of your career? I think that's what's so cool about wrestling is all these serendipitous moments. Like you show up at a show one day, somebody's not there, and all of a sudden a huge break happens. Like for me, it's like a huge honor to be associated with the BCC. William Regal did a lot of training on me, beat my ass quite a bit, which has really made
getting to be in the ring with these guys special. I mean, Brian's choked me out, Mox has choked me out. I mean, it's great to be on the side of dishing out the ass kickings tonight. And I mean, I'm not taking Yuta's place. The CMLL guys came to AEW, jumped the guardrail and got in the ring. Bryce, you were there. I mean, we don't tolerate that shit in AEW. So I stepped up, you know what I mean? And like, I stepped up for the fight and it got me here to Mexico. And if anybody else wants to step up and fight me, I'm ready for it. Así que la magia de la lucha libre es esa, nunca sabes qué va a pasar mañana y esta serie de momentos lo llevaron aquí, no te está tomando el lugar de Yuta. Cuando nuestros muchachos de CMLL estuvieron en AEW, se brincaron la barda, atacaron al talento de AEW y Matt fue parte del grupo que defendió a AEW en ese momento y por eso es que lo trajeron aquí y además está emocionado de estar en el equipo del Black Bull Combat Club porque siempre le han dado sus patadas a él y ahora está contento de estar en el equipo que da las patadas. Bueno, esa fue la última pregunta. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que los boletos están completamente agotados. Las taquillas están cerradas. No hay manera de conseguir boletos para el evento de hoy. Si quieren verlo, es a través de nuestro canal de YouTube con la suscripción. And now, guys, I'm going to ask you please to stand up, give these beautiful people a pose so we can end the press conference. You got it.